ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯುವ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹನೀಯರು ಆದಂತಹ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ನಯನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ 2010ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಅವರವರೇ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಇಬ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ 130 ಔಟ್ ಆಫ್ 300, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 43%. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಜಂಪ್ ಆಗೋಯ್ತು 219ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 300, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 73%. ಸೊ ನಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಿಮ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ that's the reason for my success, to get 219 in my second attempt and 200 in my third attempt. ಈ ತರ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಸೊ ಸರ್, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಸರ್? So before that, you tell me, how many of you have written mains this time? Okay, so you're all beginners, is it? Aspirants. So preparing for this exam. No problem. I'm Samril. I have given the mains this year. My question is a little similar to the previous ones. How do we handle the question which are a little controversial and when they are against the beliefs of yours? Okay. See, in fact, in my third interview, one question was asked to me, especially with respect to Kaveri dispute. In fact, out of my 5 interviews, 3 times it has been asked. Kaveri river water dispute. So how do you approach that? So it's always better to take a balanced view. It is better to have a balanced approach rather than taking a side. Say, for example, a question was asked to Vijay Bhaskar sir regarding this tussle between Hindi and Kannada language. So what I say is, see, one of the ways was, as sir said, you can communicate saying that, language is a mode of communication, and, it should be in a way where, whichever language which communicates to the recipient, that is the language that can be used, right? So similarly, while answering such questions, why don't you utilize this Officials Language Act of 1965? So it says that, which goes for this 3-language formula. So English and Hindi are supposed to be the official languages. So you utilize that also. At the same time, you go for this local language. So there will be a 3-language formula, and in that way you can balance your approach instead of siding with one. In case of controversial questions, siding with one particular aspect of it. So it's always better to be balanced.
Kaveri, in fact, that was the question asked to me. Like, see, I said, I answered in a different way. So he was telling, you are siding with Karnataka and you are against Tamil Nadu because Tamil Nadu is a lower riparian state. Then I explained, I substantiated my answer. So it's always better to be balanced and to stick to your approach instead of changing it. You should substantiate your answer. That's it. Sure. Things are not very good. Yes, sir. As I told you, sir, I was asked 3 times. You are also asked the same question. So they say you are not jagda aadtiri avag. You have to answer. You have to be very careful to your answer. Both Krishna and Kaveri we had issue and we appeared from window. I was happy about Kaveri. So I didn't know about this. So both of us faced the same question. True, sir. And I'm pretty sure, many of you will also be, facing this. True, sir. Because Kaveri is again because they want to do some project now. Karnataka is opposing. Karnataka wants to do the main Karnataka. Yes, sir. I think we are not to get it done. Sure, sir. Let's see how they answer. See, one more thing. Please understand that the time start that we get between the announcement of the main results and the start of the math is budget and very short. See, none of us should think that result band mele. I will start preparing. No, it's called personality test. Though it's called interview, it's a personality test. He says exactly wonderful word. It's not your personality. How do you present your personality well? So please start practicing for your interview. I don't know, Srinivas and Prashant. Don't wait for people in the Barlapa mains Barli, result Barli, Amele interview get. No. Weekly allocate some time for them to start looking at how do they build their personality to face the UPSC. ನೀವು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆನೂ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿಂದ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಫುಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಟ್ ದ ವೇ ಯು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯು ಕಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಬರ್ತದೆ 15-16ನೇ ತಾರೀಕು ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶುರು ನೀವು ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಬೇಗಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ I'm sorry, gap is very narrow. So please start, Srinivas, start giving them the guidance for interview, hoping that all of them are going to make it up, and they should also. And the way you project your personality it will help you a lot. Personality now change madakagala, but the way we present ourselves to others, like he said, the remarkable word. I am so proud that he used. So shuru marsi madlinda. Don't wait ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಆ ಶೀಟ್ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. Start preparing them for interview or not. This is super. 2 days I learning all the day. Hello sir, my name is Bindu. My question is regarding the open-ended questions that we get. Like, tell me about yourself, about your upbringing. So when do we get to know, like, when do we stop it or do we continue? So how do we go about these questions? Madam, as I said, see, personality test, is basically to test. It's an opportunity given to uncover your personality and also to see whether you have got sufficient traits, qualities, abilities to be an able administrator, right? So they are there to support you. The members are there to support you and not to scare you. So that is why usually they begin with your DAF, detailed application form, and questions like tell me about yourself and what's your name and what are your hobbies. How do you connect yourself with the hobbies and how do you connect your hobbies with the administration once you become an administrator. Aa tara questions galna keltare. So for every question, what I believe is it should be neat, clean, crisp, and to the point.
So when they ask you about, tell me about yourself, you tell about yourself, about your, about where did you study and what was your education background and what was you doing. That's it. What were you doing? That's it. To that extent, it should be, it should end. You should not answer beyond that. In case if anything is there, because, they're not going to assess out of these questions. It is just to make you comfortable in answering further questions. So ensure that, it is to the point, and 2 to 3 points will do. Good afternoon, Ashwin. So what does the panel expects from the aspirants apart from their personal characteristics, like towards the services, like the very basic things which panel expects from the See, basic things are basically your ethics you might have studied. It's all about your clarity, your confidence, your empathy, ability to empathize for others' agony, for others' pain. So these are the qualities that I believe. So basically it is all about clarity, confidence and empathy. These are the things. Yes, and sir can add also. Clarity, sir, that's what I believe. Confidence, sir. As sir suggested, see, in many of the cases, we may not be able to answer most of the questions, sir. But in spite of it, you should be in a position to answer in a much confident way. Even if I say I don't know, I should be confident enough to say I don't know. In fact, you believe it or not, I practiced so many times, sitting in front of the mirror, saying I don't know. In fact, I'll give you a story. See, there is a difference between an interviewer and a performer. What I'm trying to say is those who perform well. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಚರಲಿ ಇವರು ಕೇಪಬಲ್ ಇದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ವಿಲ್ ಸೇ, okay, let me go with A. Why? Because they'll ask a question and A says, sir, I don't know. B says, I'm sorry, sir, I don't know. See, the difference is about culture. So that is also, see, that also makes a lot of difference. So I would suggest, you be a little, idr bagenu ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ. Hello, sir. Yes, madam. Yeah, I'm Apeksha. I'm an aspirant right now preparing. And I just want to know, like, on a journey from the beginning that we have till the end, how do we improvise on our personality? And what are the body language that we have to have when we take the stand? Okay, let me tell you about this body language, the importance of it. In fact, personality, body language matters the most. See, whenever you say, see, there will be, you must be knowing, the panel will be like this, the interview chairman will be sitting here, and 2 people will be sitting there, and 2 people will be sitting here, and you will be sitting here. So whenever anybody asks any question, you don't have to look at only at them. Rather, you look at, you look all other people also who are sitting next to you and answer them. Because attention is one of the rarest and purest forms of gifts that you can give. Attention bandu beke beku. So adikoskara, see, basically you have to look all other panelists who are sitting there. That is one thing. And second thing is a smile. Smile, you're not completely dressed until you wear a smile on your face. Adon saying ide. So a smile idiyalla, that connotes your confidence. So whenever you answer anything, even if you say I don't know, say it with smile. Okay, so that projects the confidence within you. Then second thing is, don't be stiff. Ivaga ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. You can make use of your hand movements. So these are all the body language that that will be observed by panelists, and that will be rewarded. So don't be stiff. Use your hand movements, hand gestures to convey your thoughts. So ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. And calmness and composure, they are all always there. So you should be calm, composed. ಅದು ಹಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Over a period of time ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. I'll tell you, see, by the time actually once you step out, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, you will go to Karnataka Bhavan, Bhima, stay there. On the day of interview, you will step out of it, take an auto or take a taxi and go to UPSC ಅಲ್ವಾ.
ಅಲ್ಲಿ you will wait for 20 minutes before you are allowed inside. You will wait for 20 minutes and CRPF personnel will be there. ಅವರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾನಲ್ 5 ಜನದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾನಲ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹಾಲ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೂಮ್, and the time you are sitting, there will be a gap of 20 minutes or let's say ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 15 ನಿಮಿಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದೇ ಕಾಲ್ ಇದೆ, ಏನಾಗಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಹೌ ಆಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್, ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಾ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನಾ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ DAF, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಹಾಬೀಸ್ ಎಲ್ಲ. But if you're not going to present it before them at that point of time by tackling your stress, tension, pressure, everything, then it is of no use. And that is a mistake that I committed in my first attempt. So though my mains marks was extremely good, in fact I was one of the top 60 in the entire country. Adre mains marks nandu interview nalli 130 bandibiಡ್ತು. So I got IRS. Andre what I'm trying to say is these are the mistakes that I committed and you should not do it. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. UPSC ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಆ ಸೈಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ you will be overawed by that building, whether you like it or not. You ಸುಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ UPSC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓವರ್. ಸೊ 3-4 ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆ ಒಳಗಡೆ ರೌಂಡ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕುತ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. That day I sat for 2 days. But when he described the situation, ನನಗೆ ಭಯ. So you have to learn how to handle it. Part of the game. That's what people have to learn. So preferably, ಮುಂಚೆ Delhi ಹೋಗಿ get acclimatized to Delhi weather, whatever it is. Second, UPSC building ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡು. 2 ಸತಿ ನೋಡು. Building should not overall. Also, brick and mortar, what overall? But all India radio ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭಾ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು 2-3 ಸತಿ ನೋಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ UPSC yes sir. Please go and see. Please. So that you don't get overawed. You ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೆಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. Nobody can stop you. ಈಗ very officious. I don't know this was done after you are into which one sir? Garden ಇದು ಆಮೇಲೆ water fountain ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yes sir, very recently sir, way back in 2010-11 it was not there. Yes. Regarding policies of government. Privatization,
Okay, what I say, sir. You where ಮಾಡಿದ್ದೀರ one more important is one of the things that probably you should know is your volume control. What? UPS member the volume control. You can't shout because shouting is considered as rude. I ಬೈಕೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರು UPS you can't shout like me. At the same time you ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಸಿ ಇದು ಕೇಳಲ್ಲ. I expected to wear mask and as a candidate today. Last year sir, if it is mask wearing, then you have to wear your mask and learn the volume. Last year, I one more thing I want to this year that we do the walking video. Now, UPS into the market as the market to Martivala is the market into the transcript first. With the paper earlier, you should start collecting market views also. We have to do. So, one, ordinary your voice, with this, you please learn with this how to speak. What is your voice? Secondly, little bit of modulation. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ 150 ಲೈಕ್ ಸರ್ we got the World Cup gold cricket match 250 like ಸ್ವಲ್ಪ modulation. See the message that you are conveying and the voice modulation should be because see whether you like it or not you talk to your crowd and moving a thing something you want to do. I think some of you should remember the way one of our IFS officer lady who spoke to the UN General Assembly giving an answer to Pakistan. She was modulating her voice. She became national idol. So voice modulation so far I think Prashant and etc. should train one. That's a very important suggestion actually. So be affirmative voice ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. So practice ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದು ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎನಿಬಡಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು so in that case when you come to the mark you love to modulate your voice using this. I never allow anything to take chance. Chance is never comes to it because I want all of you in this way. So you often practice anywhere, even in your home, even you are saying in front of the mirror, you are learning how to say no. Please do that. To the extent that you are covering this, some of the emotions will not be conveyed. Right? How do you compensate that? Maybe Ashwin should guide us in the coming days. Because cover part of that, some of the expressions are not available. That's why I open it up. Like I am not comfortable. So now I have to learn. Please not to learn. I need not to learn. My interest is lower. So please practice. Prashant, if they are pushing to that, make them speak. Sir, with your permission, sir, I won't wear this, sir, because I feel Sir, but now I know that they cannot afford to do that. True, sir. No, I That get is the that. mind to the world. But they True, sir. you can't just go and take any chance there. You have to stop on everything. You are very dress up. I told you my problem. I crossed like this. None of us there are the one position. So in UPS you have this problem. Some of these you cannot avoid. Here the say I always keep this person. Not this is my guarantee. Please, everything you have. The order you say nothing. I was chance God gave you not there.
But those people are also other products. Actually, regarding your question, there is a misconception that we should not speak anything against government policies. But what I feel is, see, in case if you can substantiate anything against government policies, you can do so. Say, for example, APMC laws, the farmers' agitation is going on. Agitation is going on because some portion of the farmers think that the laws are not up to the mark or it is against their interest. So if you can substantiate, as Vijay Bhaskar sir was telling that based on my personal experience, I am coming from a farming background, and I know that the advantages of APMC, and if I remove these APMC, what are the disadvantages that a farmer would undergo. So if I can explain based on my experience and also based on my observations, I can still take a chance. I can go against the policies. It's not that I should not go against. You can, but you have to substantiate and be firm. Don't change your opinion. ಅವರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ದಾನೆ, ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ದಾನೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it sends a bad signal. So as I told you, it's not about your right or wrong questions. It's always about your personality. Personality ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಯಾಕ್ಸ್ಟಿಕ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. So that firmness will be tested through your answers. So be firm. Next. Hello. Some interviews are you heard about interview ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದೋರು ಇರ್ತಾರೆ, 10th ಓದೋರು ಇರ್ತಾರೆ, MBBS ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ. ನೀ ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು UPSC ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. It's like a UPSC question. I have to think a minute, a pause, then let you know. Okay. Two things that what I was trying to look at from my parents. Right. One was for me to learn speak, not talk. Right. They didn't know what I was answering. They didn't even know whether I was answering right or wrong. I used that only to make me speak. ಗಡಿಯಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮಿ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಸ್ ದೆಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಥರ್ಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮೂರನೇದು ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈವನ್ ದಾಟ್ ಮೇಡ್ ಬಿ ಲಾಟ್. ವಾಟ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, I knew that those are the types of questions that they are going to ask. To that extent, so one, I learned how to answer. Second, how to learn to stick to the time. Third thing that I also learned was how do I face if suddenly some questions, even though I have myself written the questions, I myself was to get flabbergasted. So what can happen when I go to UPSC? So I had some mini trailer. English movie, James Bond movie trailer ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, but even then the original movie will be more you can say, what should I, awesome and compared to that. But without that, I don't think I would have even got into IAS. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಬ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I didn't know where to go, I had no money, so ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಮಾಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ 4 ಜನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ನಾನು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಕೊಡ್ಸಿ ಪರ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಸೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಏಜ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ತುಂಬಾ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸಿಗದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. But if you feel that you can just go and face, at least I feel sorry, I am not with you. Practice makes man perfect. Please practice. Something more I want to answer, but Prashant and Srinivas have told me that I should wait.
can't answer now that, but there's something more I could have told you, but now I don't want to. Okay, but please, for heaven's sake, mock interview ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಡೋದು. ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆ ಎರಡನೇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಓದಿಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೇಳಿ ಲರ್ನ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಲ್ ಪಂಕಲ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ. ಯುವರ್ UPSC interview must be your 20th interview. All of us will not be like Ashwin. So I feel that if you can do that half an hour interview every day from now till the day you face UPSC, Srinivas will not give you more than 1 or 2. Alva? Yes. So please, even today, don't bother about that. I am going to be in your panel. Even then, before coming to my panel, practice with your parents, with your neighbors. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿ. ಅಚ್ಚಾ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು IAS ಮಾಡಿದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬರೀ ಫೈಲ್ಸ್ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಹಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ a robotic startup. I have a company which is a robotic startup. I am doing something in health sector. I am doing something in malnutrition. Incidentally, my mother was only 28 kgs when she died. She was about 31 kgs. Very malnourished. So I am doing something. See, ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಇಸ್, ಮೊನ್ನೆ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Today is not the right day. I will explain to you in the next meet when we meet. Aವಾಗ I went to ಜಯದೇವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಅವರು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್. ಸಿ, ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಅಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಈಗ ಚಿತ್ತೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ತೂರು ತಿರುಪತಿ ಕಮಿಷನರ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಲ್ಲ, ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ತಿರುಪತಿ ಕಮಿಷನರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ಮೆಟ್ ಯು ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ಕೇದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಗಿರೀಶ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ಗೂ ಹೇಳಿದ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. This happened only 10 days back. I felt so. So please, ಮದುವೆ ಗುರ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ಗೂ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರಿಬ್ರು ನೀವಿಬ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. Please, nothing in this world. I have prepared myself for this last 3 days. Tomorrow I have to face some other thing. I have made them to work hard, and in the ಆದ ತಕ್ಷಣ I am going to make them work on that. Tomorrow I have to do something. I can go without preparation. I was myself finance. Of course, I want to tell you there is nothing secret. Tomorrow I am giving some as an expert on budget, Karnataka's budget. Okay, I am going to a TV channel. Right? I know that myself being finance secretary, I know that I can just walk in. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಗಪ್ಪೆ ಶಿಪ್ಪೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು. No. Last 5 days I have made life miserable for Babu, Prashant, Srinivas. After this, I am going to ensure they don't have lunch, but work with me for that. Got it? Please take yourself seriously. If you don't take yourself seriously, why others should take you seriously? UPSC will not take you. They will come to know that you have taken yourself seriously. Luck idana. I want to say that we are all gods. Okay, I don't know. I answered much beyond what you wanted. Or I didn't answer you at all. I answered or didn't answer you. Okay, what the question was? You wanted to know whether the panel was different. He was specific in other than you said that how you know that the question is ನೀವು ಅದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯೋರ್
what difference did you find that? Questions ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. Questions were written by me in Kannada. 5-6 pages ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆ, 5-6 pages ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬೇರೆ questions which I know will be asked by the UPSC panel. Random ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋರು. ಮೊಘಲ್ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ತತ್ವ ಏನು, ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವ್ರು ಕೇಳೋದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇರ್ ಇಸ್ no difference in the type of questions that they both of them asked. No, there is no difference. Same. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋರು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ, ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈವನ್ ದೆನ್ you may feel ನಾನೇ ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. Even then my butterflies used to fly appearing before my own father and mother. I used to answer in English. They don't know whether I am answering right or wrong. They don't know whether I spent more time or less time. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, 3 ಜನ, ಬಾಬುನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, same to same. I think some of the questions were asked there also. To that extent, I am lucky. Allah. See, if you hear a new question, you get perturbed. On the other hand, if 30% of the questions, that's why I am saying, yarnar kal idkond madkoldri, neeve barkodri questions. If those questions, 2 or 3 of them are repeated, you will feel comfortable. See, one of the things in UPSC interview should not be taken by surprise by a question. ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು. I hope now you got clarity. So there's a question of like there are 2 parts to the question. This is one part is how important is it is to look at old transcripts. Second part is there is one question and transcript that is when your senior officer is involved in an option. How would you react to the situation? Either question or what should be an idea? Okay, first question, actually, in fact, I was about to come to that part, sir. In fact, when you were telling about this practice and the preparing, see, basically, you have to read the old transcripts of the toppers or whoever has participated in the interview, whoever has performed. You kindly go through it, because by going through that questions, you will get to know the sort and type of questions that will be asked in UPSC interview. So it's very, very important. Not only the transcripts, even when you prepare for prelims and mains, it's always important to go through the previous questions, because you'll get to know what sort of questions are going to be asked by UPSC. Same illu kuda ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ಓದ್ಲೇಬೇಕು. You will get to know. ಇವಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು, ಅದನ್ನೇ ಬರೆದು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. CSR ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಬರೋದು, ಕೆಲವು ರಿಯಲ್. ಇದೆ ಸರ್. So it's very important, reading transcripts. That is one. Second thing is, second part of the question they asked was, suppose my senior is corrupt, so what would be my approach? Anta. In fact, this has happened to me also. So in fact, it happens to every other officer, I believe. Hope sir also agrees with me. See, when you become a bureaucrat or when you become an independent officer, you have got your own set of rules and responsibilities and powers to exercise and execute. Nobody can pressurize you until you yield so. Nobody can pressurize to do something which is illegal.
ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಲ್ಡ್ ಆದಾಗ. ಸಪೋಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ನೀವು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಸರ್ ಇದು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ರೂಲ್ ಡಸಂಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮೀ. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿನೂ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಅಪಾರ ACR ನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರೆಟ್ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ಆಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹಿಸ್ ಬಾಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಒನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹಿಸ್ ಬಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬಾಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಲ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಪ್ರೆಷರ್. You can always take records under the rules and responsibilities that have been provided to you. Sir, name kadayinda another suggestion. Yeah. What I think he asked the question is in the interview they say, or he is asking real life question. Real life question, so that is what he said. No, he is asking, what joining or in the interview they say, your boss is correct, you are working under him, and he asks you to do something illegal, what do you do? It is an interview question. Interview question. Correct, sir. ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಧಾರದ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. Now, in this question, they will tell you, suppose you are a reference commissioner, your deputy commissioner is asking you to do something illegal, what will you do? This is a situational question in the interview. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. That's what, sir. My answer is always like this. See, as I told you, you don't have to accept, because you have been given specific set of powers that you have to exercise. You don't have to yield to it. Simple. Out of your experience, sir, in case if you can. No. One thing is very, very sure. One is whatever is the question situation of question, you must know the government rules are very clear. Either pass political or non-political, executive or political executive or administrative executive. Anybody tells you orally, you need not carry out. Unless genuine, but if you feel that it's not genuine, you don't want, you are not expected to do. Right? Then you can always seek that you want a written communication. Second, if the written communication comes, and from the written communication you understand that you are, it's not according to the rules, then you are supposed to submit in writing back. This is the position of the law. So, if you can explain that to UPSC, that will be here. You are not expected to execute as the writing says. In your jurisdiction or the ultimate authority, you are not bound by anybody else. Oral, no. Written, if it is illegal, then you have to show what are the illegalities. Yes. You just have to exercise your rules. Pass. Anything else? Any more questions? No. Also, if always you are ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ DFA ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ whatever you have written in your form, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ you will have the answer, so that next time you can ask your question. Okay, right. So actually, some of us have work experience in IT or any MNCs. So what would be your opinion over previous jobs, and if they ask anything about that? Previous jobs, if they ask? If they have any opinion about our previous jobs.
should you give positive or negative, anything like that? It's always better to give positive. That is what I believe. Because, if you are not satisfied with whatever you are working, if you are not, andre ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇನೆ ಇದ್ದು ನಾ ಇನ್ನ ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. But regarding your hobby question, actually earlier, what I feel is, in my third interview, it was Purushottam Agarwal. He was a JNU professor. His first question was this: nandu literature background iddidrinda, he asked me about my favorite author. I told him about Shivaram Karanth. Then he asked me, why don't you like P. Lankesh? Then I explained. So, to my astonishment, actually to my surprise, he was aware of all this Samskara, ella novels ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತೀಪುರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. In fact, he asked. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾಕೆ ಲಂಕೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಿತ್ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ರೂಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. But I got around 200. So what I'm trying to say is, actually, many of the cases, in fact, in my second interview, it was Rajni Razdan. She was an IAS officer from Haryana, Madhya Pradesh, cadre navaru idare avaru. Avaru nanage onde question keliddu. Adu alertness ge sambandhapattiದ್ದು. In fact, I entered my interview hall and she asked me, see, before you entering, I told you, once you enter UPSC Bhavan, alli nimge they'll ask you about, they'll check your documents, they'll check your photos and everything. So they'll take 3 photographs and give it to interview panel. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, she didn't even ask me to sit. Rather, she asked me, she went through the photo and she saw me also. Then she said, no, it's not you. ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್. She said, it's not you. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, sir, when I went for my first interview, I was 22 years. So I was looking so young. In fact, that was the feedback I got for 130 marks ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಸ್ಟಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೇನ್ಸ್ photographs, actually, it was without mustache only. So when I went inside, it was with mustache. So she said, no, it is not you. ಆಗ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರದೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಜನಿ ರಾಜನಾನ್ ಅವರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಫೋಟೋಸ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. 2 ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ವಿತ್ ಮುಸ್ಟಾಚ್, ವಿತೌಟ್ ಮುಸ್ಟಾಚ್. ಅದೊಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ನಾವು we will conduct the interview after, see, you go and get a new photograph, we'll conduct the interview in the evening ಅಂತ. ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಇದು ಹೊಸ ಫೋಟೋಸ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ she asked one question and again he slept. And I got around 219. And in the sense, so she was aware of it, she was going through all the proceedings, but she did not ask me any other question apart from that. So what I'm trying to say is, it's all about your alertness, your personality nalli ade. It's more about your knowledge. UPSC helutte, it is not to test your general or specialized knowledge, because it has already been tested in your mains exam. But in spite of it, questions will be asked on your optionals, your education background, everything. So be prepared on that. ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೇನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್? Being honest is being honest gives you confidence. Good, correct. Apart from that, that's what clarity. You need to have clarity, practice. Okay, you should be prepared. Only when you are prepared, you can answer confidently. Well, ನನಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
So you need to be clear about your thoughts. Basically, the purpose of speech is to convey your well-formed thoughts in a subtle way. ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವರಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ should be expressed in a subtle way. That is what is the purpose of your speech. That's what fetches you the marks also. Okay. Thank you very much. Thank you very much, and all the very best.